¿Qué tal, Maura? Tiempo sin verte. Es verdad, todo bien, gracias. Let's practice speaking. I'll guide you through it and we'll practice some necessary small talk in Spanish. Hola, yo soy Maura de Spring Spanish. Empecemos. Número 1. Small talk sobre el clima. Dejaré una pausa después de mí para que practiques contestar. Then I'll give you a few options. It might feel weird, but go for it and say it out loud. También, answer something about the weather to this first question. ¿Y qué tal tú? Possible answers about the weather could be: ¿feliz con este clima? ¿Mejor ahora que cambió un poco el clima? Un poco harta de este clima. Sí, últimamente no ha parado de llover. Possible comments. Y no parece que vaya a parar. Sí, la ciudad está inundándose. Y ha estado súper frío para la época, ¿no te parece? Mucho, pero lo prefiero así. El invierno pasado estuvo tan caliente que ni siquiera saqué los abrigos. Options. Horrible, me pasó lo mismo. Es que un invierno sin frío no es invierno. No, yo soy muy friolenta. Por mí, que llegue el verano ya. Yo soy muy friolenta is a made-up thing. But a big insider made-up thing. Friolenta no es una palabra oficial. But it is a word that comes from frío, which we use in Venezuela. In Spain, they actually say friolera. Seguro que sigue cambiando ligeramente según el país. Úsala y suena como todo un hispanohablante. Before we continue with our conversation, I kindly invite you to check that link in the description. There you can download our free Essential Spanish Chunking Kit. It's what the name says. Essential. Now, try using one of the chunks we've covered so far and let me know in the comments how the weather's been where you are. Número 2. Small talk sobre el trabajo. Stay tuned till the end if you want a few chunks that'll help you end the conversation if the small talk is driving you crazy. ¿Y qué tal el trabajo? ¿Todo bien? Take into account that you can use this y to ask about anything or anyone without any need to add anything else. Like, ¿y el trabajo? Check out my video on how to use y to know everything that y can help you solve. Possible answers. Todo ha estado tranquilo últimamente. Nada fuera de lo normal. Sí, hemos estado muy ocupados, pero todo ha salido bien. Igual, tuve unas semanas bastante intensas. Ahora todo parece estar calmándose un poco. Options. Me alegro. El trabajo es un estrés a veces. Afortunadamente ya pasó. Pues nos merecemos unas vacaciones. Sí, nosotras y todo el mundo. Número 3. Small talk sobre la familia. ¿Y tu familia cómo han estado? Options could be: todos bien, gracias a Dios. ¿Y los tuyos? Here's the basic chunk for more religious people. Very common to hear this. Notice that you can say y los tuyos without any context whatsoever and people will know you're talking about family. Afortunadamente, todos están bien. This is the one you'd use if religion is not your thing. Ahora, I know that within small talk, most people stick to the basic, everything's okay. But if you lost someone recently, you might want to acknowledge that regardless. Al mismo tiempo, we all know someone that's lost someone recently because that's life. So, let's normalize this, shall we? You could say or hear things like, desafortunadamente mi tía falleció recientemente. You can, of course, change tía. Lamentablemente perdimos a mi abuelo este año. Now, what would you say to this in Spanish? Proper answers could be: lo lamento muchísimo.
Te acompaño en el sentimiento. Mi más sentido pésame. Pequeño paréntesis. Losing loved ones is the hardest thing about life. It's also completely inevitable. So, estemos juntos en esto y permitámosles ser parte de nuestra realidad. With normalcy and kindness. Cierro paréntesis. Ahora, continuemos con nuestra conversación. Tenía un montón de tiempo sin verlos hasta hace poco. Afortunadamente todos están bien, gracias. Mis sobrinos están enormes. Es rarísimo. There's a very basic thing most people would say to this. What could it be? Sí, crecen tan rápido. Eso nunca deja de sorprenderme. You have to know how to say this because this is the most quintessential, basic, small talk type of thing to say about children. Número 4. Small talk sobre acontecimientos recientes. ¿Y qué más? ¿Qué has hecho? Do notice that is how we would ask, what have you been up to? So don't let the little translation confuse you. Possible answers could be, fui a un concierto y nada más. Fui a is your go-to chunk to mention any place you've been to. Use y nada más anytime you don't want to go into detail or you don't have anything else to add. Estoy estudiando español. Estoy saliendo con alguien. You can use this estoy plus a continuous verb to talk about anything that you've been doing. ¿Y tú? In case you don't know this yet, this is the savior of saviors to keep conversations going. Nada del otro mundo. He estado terminando un par de libros que estaba leyendo y poco más. Pero me alegro mucho por esa nueva relación. Suerte con eso. How could you say thank you to this apart from gracias? Muchísimas gracias. 1,000,000. If you want to understand this better, you can check out my video on alternatives to gracias. Lo aprecio un montón. Número 5. End your small talk. Honestamente, if any of you is good at this small talk thing, please leave your advice in the comments. Also, if you're not, como yo, let me know I'm not alone by posting a nervous emoji in the comments. Porfa. Let's quickly review a few ways you can end this suffering. Bueno. That's my favorite one. Let's see what you could have said to this. Sí, bueno. This is the easiest, most subtle, yet clear way we have to signal we are done with the conversation. Ya. This might look weird, but it just agrees with the bueno. Me alegra verte. This can be said out of the blue. It'll be a polite way to point out the end of your willingness to extend the conversation. Conversations have many quirks, so continue practicing with Paulísima by clicking the image on the screen and learning how to get to know someone in Spanish. Nos vemos!